Hello, welcome to a new video. Today we are discussing the poem Jews in the Land of Israel by the poet Yehuda Amichai, which comes under PG S2 World Literature paper. Now, I have already done a video on Yehuda Amichai alone, and I will be sharing the link in the comment section. So please refer that to know more about the poet. But to talk about him briefly, he is a Jewish poet who is also known as Israel's national poet because he talks primarily about the Jewish community and the Jewish individual. Now, this poem, Jew in the Land of Israel, again talks about the Israeli identity and the historical connection of Jews to the land and the ongoing struggle and the paradoxes that are faced by the people living in the region. So let's start. I'll give you the an interpretation of the poem. So first of all, we can see we forget where we come from. Our Jewish names from the exile give us away. Bring back the memory of flower and fruit, medieval cities, metals, knights who turned to stone, roses, spices whose scents drifted away, precious stones, lots of red, handicraft long gone from the world. The hands are gone too. So first സ്റ്റാൻസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, നറേറ്റർ പറയാണ് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ ജൂയിഷ് പേരുകളും അവർ മറന്നിരിക്കുന്നു. അതിലൂടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എ നെസസറി ഫോർഗെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് ഓർ ദേ ഡോണ്ട് റിയലി ഹാവ് ആൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി. ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ലാക്കാണ് ആ ഒരു ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത്. കാരണം the references to flower and fruit and medieval cities and metals, knights who turned to stone, roses, spices and precious stones, everything of this, all these are references to the memory of what Israel was in the Bible. ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതിൻ്റെ റെഫറൻസസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ റിയാലിറ്റി they can't see anything like this. All they can see is lots of red, which actually symbolize the bloodshed that has been going on in that land. അവർക്ക് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള യാതൊരു റെഫറൻസസും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്നതും രക്തക്കറ മാത്രമാണ്. And then the lines handicraft long gone from the world, the hands are gone too, that also symbolize the conflict and violence that have been going on in the land. കാരണം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു രീതിയിലൊരു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ലാൻഡ് അല്ല അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പകരം സംഘർഷങ്ങളും യുദ്ധവും മരണവും മാത്രം നിറഞ്ഞൊരു യുദ്ധമാണ് ഒരു ലാൻഡാണ് റിയാലിറ്റിയിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. And then the next stanza, circumcision does it to us, as in the Bible story of Shechem and the sons of Jacob, so that we go on hurting all our life. ഇതൊരു ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. So we will talk about the biblical story of Shechem and the sons of Jacob first. Story is that Shechem falls in love with Dinah, who is the daughter of Jacob, and he wishes to marry her. And he actually goes to Jacob and his sons and requests Dinah's hand in marriage, but unfortunately Jacob and the sons misunderstood the news. They actually thought Dinah was raped by Shechem, and so they wanted to take revenge. And it was in light of that misunderstanding that they agreed to the marriage, and they said they will agree to the marriage if Shechem and all other men in the land was circumcised. And then Shechem agreed to this, and so the circumcision took place. And after that, on the third day of circumcision, while those men were still hurting, the sons of Jacob infiltrated their land
and murder them and plunge the entire town. സെഷമിൻ്റെയും സൺസ് ഓഫ് ജേക്കബിൻ്റെയും ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയും ഇതാണ്. അതായത് ജേക്കബിൻ്റെ മകളായ ഡീനെ സെഷം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടി ജേക്കബിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ജേക്കബിൻ്റെ മക്കൾക്കും കിട്ടിയ വാർത്ത വേറൊന്നാണ്. അതായത് ഡീനെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് അവർക്ക് എത്തിയത്. ആ ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവർ പറയാണ്, സെഷം മാത്രമല്ല, സെഷമിൻ്റെ ലാൻഡിലുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സുന്നത്ത് സർക്കംസിഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വിവാഹം നടക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സർക്കംസിഷൻ നടത്തുന്നു. 3-ാമത്തെ ദിവസം ഈ ഒരു പുരുഷന്മാരെല്ലാം ആ ഒരു വേദനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ജേക്കബിൻ്റെ മക്കൾ ആ ഒരു ലാൻഡിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അതിക്രമിച്ച് ചെന്ന് ഇവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ആ വളരെ ഒരു രീതിയിലൊരു ട്രബിളിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പോയിട്ട് ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സർക്കംസിഷൻ ഇസ് ലിറ്ററലി ദി റിമൂവൽ ഓഫ് ദി ഫോർസ്കിൻ, and just like that, symbolically the Israel is cut off from its neighboring or surrounding countries. That is, it is always in conflict with every other country surrounding it. എങ്ങനെയാണ് സർക്കംസിഷൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ഫോർസ്കിൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഇസ്രായേലും ഒരു രീതിയിൽ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സർക്കംസിഷനും ആ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറിയും ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ സൺസ് ഓഫ് ജേക്കബ് ഹാഡ് പ്ലണ്ടേർഡ് ദി ടൗൺ ഓഫ് സെഷം, ഇസ്രായേൽ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി സറൗണ്ടിങ് കൺട്രി. And then the next stanza, what are we doing coming back here with this pain? Our longing were drained together with the swamp. The desert bloomed for us, and our children are beautiful. Even the wrecks of ship that sank on the way reached this shore, even winds dead, not all the sail. ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇത്രയും ഒരു സംഘർഷവും ഇത്രയും ഒരു വേദനയും നിറഞ്ഞ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളൊരു സമയത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രോമിസ് ലാൻഡ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ എല്ലാ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട് ബ്ലൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ഡെസേർട്ട്സ് ഡു നോട്ട് ബ്ലൂം, വി റെയർലി സീ ഗ്രീനറി ഇൻ ഡെസേർട്ട്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കരയ്ക്ക് അടിഞ്ഞിട്ടുള്ള കപ്പലുകളെല്ലാം കൂടുതലും തകർന്ന് പോയ കപ്പലുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അവർക്ക് വലിയൊരു ഹോപ്പില്ല, ഒരു ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷന് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ the next stanza, what are we doing in this dark land with this yellow shadow that pierces the eyes? Every now and then someone says, even after 40 or 50 years, the sun is killing me. ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഹോപ്പ്, അതിൻ്റെ ഒരു തീമാണ് അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലേക്കും പോകുന്നത്. കാരണം ഇതിൽ ഡാർക്ക് ലാൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ യെല്ലോ ഷാഡോ, ബിക്കോസ് ഡാർക്ക് ലാൻഡ്, യെല്ലോ ഷാഡോ, ഈ രണ്ട് ഫ്രേസസും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലാൻഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഹിസ്റ്ററി, അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസും കോൺഫ്ലിക്റ്റും കൊണ്ട് മാത്രം നിറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ 40-50 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു വയലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഘർഷം അത് നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലാൻഡിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. So that is why they are at loss of hope. And then the next stanza, what are we doing with these souls of mist, with these names, with our eyes of forest, with our beautiful children, with our quick blood? ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ഇതാണ്. സോ വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ്, വെദർ still searching for this promised land, this land
ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ബൈബിൾ ഇസ് വർത്ത് വൈൽ. അതായത് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ അവർക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത പോലത്തെ ആ ഒരു ലാൻഡ് അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പകുതിയോളം ആൾക്കാരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി അവർക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നു. അവരുടെ ഒരു ഗ്രീനറി അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പോലും ആ ഒരു മരുഭൂമിക്കിടയിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു പച്ചപ്പിന് വേണ്ടി ആ ഒരു മരുഭൂമി ആകെ അവർ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു. അവരുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാധ്യത കുറവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം. ഓൾസോ ക്വിക്ക് ബ്ലഡ് സിഗ്നിഫൈ അഗെയിൻ ദ വയലൻസ് ആൻഡ് ദി കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, the dark history. So basically it is they have a history that is drenched in bloodshed and nothing else. So again they are questioning whether searching for the promised land is worthwhile. And then the last stanza, spilled blood is not the root of trees but it is the closest thing to roots we have. ഇതിൽ പറയുന്നത് spilled blood, that is the people who have already died for the land or in search of the land are not root of tree but root of the family tree. അതായത് കുടുംബത്തിലെ ഇവരെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒരേ കുടുംബമാണ്. പക്ഷേ കുടുംബം തമ്മിലുള്ളൊരു രക്തച്ചൊറിച്ചിലെന്ന് പറയും, ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ കൊന്നൊടുക്കുന്നതും സ്വന്തം കുടുംബത്തെ തന്നെയാണ്, ഒരു രീതിയിൽ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ തന്നെയാണ്. അത്രയും ഒരു ഡാർക്കായിട്ടൊരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. സോ എഗെയിൻ വാട്ട് ആർ ദേ ഡൂയിങ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി sense of longing and loss, that is seeking something unattainable in their own homeland. And it also is a reference to the ongoing conflict and the struggles that have marked the history of Israel. And it is not only religious in tone, the entire poem is also, there are cultural references, there is emotional narration, and all this is the central part of having a Jewish identity. So that is what the poem basically talks about. I hope this was useful, and if you have any other interpretation, do share it in the comment section. And if you like the video, and if you haven't already subscribed to my channel, do consider that. And I'll see you in the next video. Thank you.